ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,77,061 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਲਰਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਸੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਭਾਵ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Today we are not at war, but we are in a battle for our individual and collective health and well-being. Who joined the front line against COVID-19 shoulder to shoulder with our heroic healthcare workers? Yes, our soldiers. One of the central lessons of the pandemic is that governments and the international community can mobilize when the stakes are high. And we must ask ourselves now how we can use the same motivation and the same energy that we demonstrated in recent months to address other global challenges. From fighting climate change to building economies that work for everyone to advancing gender equality, we have a lot to do. And Canada is taking a leadership role in finding innovative solutions to make sure that developing countries have the necessary resources not only to recover from this pandemic, but to fight the most pressing issues of our time too. That's why we're co-leading the global initiative on financing for development in the era of COVID-19 and beyond with Jamaica and the UN Secretary General. Despite the challenges before us, I know we can bounce back together and build a better planet that is healthier and safer, cleaner and more competitive, and fairer and more inclusive for everyone. Thank you. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਗਏ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
young as we are young. They served, given freely of themselves. To them we pledge, amid the winds of time, to carry their torch and never forget. The past 100 years, on November the 11th, our city has gathered here at the Old City Hall in front of the cenotaph to properly remember those Canadians who gave their lives fighting for our freedom. And this year, despite the COVID-19 pandemic, we have ensured that the chain of remembrance, 100-year chain of remembrance, is not broken. We stand here on behalf of all Toronto residents to continue the act of remembrance and to let our fallen heroes know that nothing will stop us from remembering them. Today, with great awareness, deepening of our human resolve, we gather across our nation to remember our fallen soldiers and those still with us. As we delight in the freedoms we share in our nation, we do so with great appreciation for the sacrifices made by our fallen soldiers. And though the battle no longer rages in Flanders Field, in this season of pandemics, our struggle and fight for freedom remains as fellow humans. And may the memories which this ritual evokes in us inspire us to take risk for the sake of peace in our homes, in our cities, in our nation, in our world. God keep our land glorious and free. O Canada! ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। Generations of Canadians have served our country and the world during times of war, military conflicts, and peace. Through their courage and sacrifices, these men and women have helped to ensure that we live in freedom and peace, while fostering freedom and peace around the world. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। Marks as Remembrance Day in Canada and across the Commonwealth. As we commemorate and pay tribute to our fallen heroes, we pause to remember and honor Canadian men and women who have served our country and fought for freedom around the world. On Remembrance Day, we acknowledge the courage and sacrifice of those who served their country and acknowledge our responsibility to continue working for the peace they fought hard to achieve. By remembering their services and their sacrifice, we recognize the value of freedom.
This year, Remembrance Day services throughout Ontario may look a little different due to COVID-19 as we practice social distancing and in preventing the spread of the virus. We will continue to reflect on the sacrifices for freedom through commemorative services, acts of remembrance, wreath laying, and moments of silence across the province and the nation. While wearing the poppy with pride or observing a moment of silence, let's never forget our fallen heroes and the pride and the price of Canadian freedom and democracy. If you know of a veteran in your circle or your neighborhood, please reach out to them and thank them. Lest we forget. Thank you so much. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। We are clearly in the midst of a second wave, and while we knew it was coming and while we took measures to address it, this wave continues to build at a pace that is no less than alarming. Our focus remains on saving lives, on protecting the health of our residents, especially our most vulnerable residents in long-term care homes and students in school, for example, and keeping our healthcare system from being overwhelmed. Today, Dr. Davila will outline the recommendations that she is advancing in the face of the rising COVID-19 cases in our city and in our region. She's been clear with me and with all the people managing this pandemic that these actions are needed in order to stop the spread of this virus in Toronto. Our public health officials have worked to address all of the areas where it is possible to come into contact with this deadly virus. Dr. Davila is laying out the strong and responsible actions that we need to take as a city government and that we need people to take themselves in order to save lives and to get our city back on track. We had extensive discussions. I asked, as did others, many questions, and I am satisfied these are the right measures to take at this moment in time. This is a relentless virus, and we must meet it with an unwavering resolve and a renewed commitment to following the rules. We see the number of new COVID-19 cases in our city continue to climb, with more than 500 cases a day yesterday and again today. As the doctor has said, those case counts don't point us towards relaxing roadblocks, much as we might want to for many different reasons. Our test positivity rate, the percentage of tests that come back positive, has risen from 1.3% in September to 4.8% in the last few days, and the Dr. Davila will tell you it's gone even higher than that today. Health officials get concerned when that percentage rises over 3%, because then you start to run the risk of an exponential growth of cases, a wildfire of sorts. And we know the positivity rates are higher than that in young people getting tested and in the northwest part of our city, where some of our most vulnerable and marginalized populations live, and that the positivity rate is getting higher and higher in elderly people being tested. In the last 4 weeks, we've gone from 2.3% to 7.9% test positivity among people over 80. These numbers, together with others that Dr. Davila will reference, set alarm bells ringing and present a challenge to us to act with strength and with responsibility. On top of those statistics, we are also seeing an increase in long-term care home outbreaks and in hospitalizations. While our hospitals continue to have capacity right now, we know that they are concerned that circumstances could change very quickly, as we have seen in Peel, where their hospitals have been overwhelmed recently by COVID cases. It happened very quickly, which underlines the need for action now before it happens here in Toronto. These are all warning signs that we have seen in other jurisdictions around the world. Peel region took action because its indicators that track the pandemic are trending in the wrong direction. Next door to us, in Peel, their case counts and test positivity rates remain high. Public health capacity is stretched. ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 1426, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 1378, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 672,
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 525, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ 430, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ 112 ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,77,061 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ontario ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 22 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 7, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 1,18,529, ontario ਵਿੱਚ 88,209, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 35,538, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ 9,308, BC ਵਿੱਚ 5133 ਅਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ 4326 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5.9% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। 18% positivity figure for Toronto is 5.9%. This means out of all the Toronto residents who tested for COVID-19 between November 1st and November 7th, just shy of 6% tested positive. The spread of COVID-19 has never been greater in Toronto. In recent days, we've seen the confirmed case counts rising to an alarming extent. Today, we're reporting 533 new cases of COVID-19. Yesterday, we reported 504. The total for the past 4 days is close to 2,000 new COVID-19 infections in our city. The temporary restrictions that were imposed last month were meant to create barriers to contact between people in order to limit spread. We have seen some success. In late September, we had seen increased case counts downtown in neighborhoods where socializing was high and that are home to many bars and restaurants. In the waterfront communities and the island neighborhood, for the period from September 18th to October 10th, the COVID-19 case rate was 275 per 100,000 people. The temporary restrictions began on October 10th. And for the 3-week period ending November the 8th, the case rate had dropped to 49 per 100,000 people. In Little Portugal, another downtown neighborhood with a relatively young population and many bars and restaurants, the COVID-19 case rate for the 3 weeks ending October 10th was 604 per 100,000 people. And by November the 8th, it was 77 per 100,000 people. We don't want to surrender what we've gained from implementing these measures. For most of this time period, case counts remained stubbornly in the low to mid 300 cases per day. In recent days, we've seen local COVID-19 cases rise to more than 400 cases per day and twice above 500 cases per day. Admissions to hospital are rising slowly but steadily. The trend is upward. The grave risk we currently face is evident. More action is required to protect the people of Toronto from the rampant spread of COVID-19. Given the circumstances I've described, as your medical officer of health, I am using my authority to issue Section 22 orders under the Health Protection and Promotion Act to extend certain actions that are necessary given what the city is currently facing. This will sustain the following requirements for a 28-day period when the province moves us into its new framework on November 14th. Indoor dining will remain prohibited at restaurants, bars, and food or drink establishments. Meeting and event spaces will remain closed, as will casinos, bingo halls, and other gaming establishments.
and the prohibition on indoor group fitness and exercise classes will continue. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਡ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪੈਲਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੀਕਿਉਰ, ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਮ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੈਸੀਨੋ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਗੈਲਰੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਨਰਵਸ ਯਾਨੀ ਘਬਰਾਏ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 768 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡਨ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ 14,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਬਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਰੈਫਰਸਬਰਗਰ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 159 ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਬਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੂਜੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਮ ਹੈ ਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਲਰਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸੀ ਫਰਾਡ ਸਕੈਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਤਹਿਤ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਕੈਮ 2 ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਸਟਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਜਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਦਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਉਤੋਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਸਕੈਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਾਊਨ ਮੌਨਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।